Hey guys, welcome to Impact. So in this video, we look at the National Green Hydrogen Mission, the recently launched one. So budgetல இதை பற்றி பேசியிருக்காங்க. So we look at first, why should we have a hydrogen mission? What are the uses of hydrogen? And what are different types of hydrogen? ஏன் ஸ்பெசிஃபிக்காக green hydrogen சொல்லியிருக்காங்க? There are several other types also. We look at that and we look at some of the specifics of this mission and also the advantages and the current status in India. So first, let's have a look at why National Hydrogen Mission. So first reason, one, India is the largest producer of coal, or one of the largest. It also has the largest reserve of coal. So coal இருக்கும்போது நம்ம ஏன் ஹைட்ரஜன் as a source of fuel-ஆக போகணும்? ஸோ அப்படி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா, ப்ராப்ளம் இஸ் இட் இஸ் கிரியேட்டிங் பொல்யூஷன், இட் இஸ் கிரியேட்டிங் climate change, carbon emission. Under Paris Agreement and ongoing negotiations, we have committed to a lot of things. We have even committed to a carbon neutral status, or achieving a zero carbon status in the future. So ஒரு பக்கம் this we have to face out. Now as an alternative, for over last 10 years we have been looking at renewables. Now in the renewables, different types, for example solar, wind. We can also consider some experimental projects in tidal, geothermal, and we also have hydro. இப்போ பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா, now all of these are having few limitations. For example, solar காலையில் ஒர்க் ஆகும், நைட் ஒர்க் ஆகாது. There you will have huge fluctuations in the grid. Wind, especially இந்தியாவில் seasonal. Southwest monsoon time, very strong winds on this side. Rest of the time winds are weak. இன்னும் சில ஏரியாஸ்ல winds are not even strong that you cannot have wind energy. These all areas have a very high potential for solar and wind. What about these areas in the middle இந்த ஏரியாலாம் பார்த்தோம்னா அங்கெல்லாம் கம்மி. The same time hydro பார்த்தோம்னா it's a very good source, but river நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது. We are having floods. These are causing displacements. So it is having its own issues. Even though we are going on and constructing, this is having its issues. இன்னொரு பக்கம் vehicles. For all our mobility needs. So இத்தனை நாள் நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறது electric vehicles பேசிட்டு இருக்கோம். But the problem with electric vehicles is, so far their technology has not been completely foolproof, and they are not as good or as strong as the existing setup. So people also, you are also having reluctance. Plus heavy duty vehicles, இது எந்த லெவல் how much electric vehicles can cater to this demand அப்படிங்கிறது ஒரு question mark. So in all of these our options, we are having some issues. Now hydrogen can give a very good solution. How? Hydrogen first, நீங்க டைரக்டா ஹைட்ரஜனை நேச்சுரல் கேஸோட இன்க்ளூட் பண்றீங்க, blend பண்றீங்க அப்படின்னா, we have had targets. I think current target is 15% with natural gas. டைரக்டா carbon emissions குறையும், and we are also getting a better output. Next, there is something called fuel cells. So you can use hydrogen to directly produce energy. Now this fuel cells can even be used in heavy duty vehicles. It can be used in ships. Next, renewable energy, as we told, has fluctuation. But if you are using that same renewable energy and using it to produce hydrogen can be stored properly. நம்மளுக்கு எப்போ தேவையோ, என்ன இன்டென்சிட்டியில் தேவையோ அப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹைட்ரஜனை. அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது we will be able to use renewables also effectively. Now in addition to all this, already India is having a problem.
we are heavily dependent on oil imports. More than 85% of our oil is we are depending on imports. நம்ம கிட்ட ரிசர்வ்ஸ் பத்தாது. Now this as a result நம்மளுக்கு forex issues are there. நம்ம வந்து வெளியே எங்கேயாவது ஜியோபொலிட்டிக்கல் மிடில் ஈஸ்ட்ல பிரச்சனை வந்ததுன்னா ஆயில் we are suffering. ரஷ்யா யுக்ரைன்ல பிரச்சனை ஆயில் we are again suffering. So all these issues are there. Now if we are becoming good with hydrogen production, now we can achieve our climate change goals. We can reduce our fuel imports. We can reduce forex. We can create employment within the country. So that's what the mission says. Mission says approximately 6 lakh jobs will be created inside the country. Now, so these are the reasons why we are going for hydrogen. When people might ask, when we are having all these options, renewable, solar, this and that, electric vehicles, எல்லாம் இருக்கும்போது எதுக்கு நம்ம இதை போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது this is the reason. Hydrogen can fill a very essential gap and it can support even renewables in further processes. So இது மூலமா நமக்குள்ள employment create ஆகும். Even at one point, if as the mission states, if you are becoming a hub, now we can become a powerhouse of the globe. Like oil ஒரு சின்ன ஜியோகிராஃபி வச்சுட்டு வேர்ல்டு எக்கனாமிக்ஸ்ல மேஜர் பார்ட் பிளே பண்றாங்களோ, ஈவன் மேபி நாட் டு தட் லெவல், பட் we can become a very big player in the globe. So this is the why. So hydrogen directly என்ன பண்ணலாம்? As we were discussing, you can use it directly for production of ammonia, cement manufacturing, steel manufacturing. இதெல்லாம் it can replace fossil fuels. Plus in a large way vehiclesல யூஸ் பண்ணலாம் and also in power production. So these are the uses of hydrogen. இப்போ ஹைட்ரஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, வெரி சிம்பிள் ப்ராசஸ். We are taking water and we are splitting H2O, hydrogen and water split பண்ணுறோம். The problem is, இப்போ again if you are meeting climate change one of the goals through which we are going to achieve through இது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, now for this fuel we should not use again fossil fuels, then we are burning more fossil fuels. So அப்படி இது பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, there is இந்த இடத்துல நார்மல் fossil fuel யூஸ் பண்றதுக்கு பதிலா if you are going for renewables, this will become a green energy. So we are able to meet our climate change goals in this way. So this is why we have not generally put a national hydrogen mission. We have specifically told, government has told, we are launching a national green hydrogen mission. So recently some of the news லாம் பார்த்திருப்பீங்க அப்படின்னா, Reliance Industries has been launching on heavy duty truck based on hydrogen fuel. That is the most latest research or latest news. Now let's look at the mission. So again, mission oda complete document இன்னும் வரல, but few things இப்படிதான், this is a broad guidelines அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. So what are the issues or what are the provisions? ஒன்று, ரெண்டு சைட், அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்டர்வென்ஷன்ஸ் ஃபார் green hydrogen transitionல ரெண்டு பண்ண போகிறாங்க. ஒன்று, டொமஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரோலைசஸ் இருந்தால் தான் அதுலேருந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹைட்ரஜன் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட், ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் green hydrogen, இதுக்கான இன்சென்டிவ்ஸ் தர போகிறாங்க. ஸோ இது நிறையா எவ்வளோ வருதோ only then we will become surplus and we will start using that. Next, innovation partnership. Yes, hydrogen இன்னும் வந்து not only in India, across the globe it is still at a nascent stage. Now, if you are taking a look at solar and all, we have slightly missed the bus. You take the case of China, they are the market leaders, one of the market leaders. Even though we have some capacity, but components எல்லாமே we are dependent on outside. So we thought at one point we must become the supplier of solar components for the world. But still we are dependent on components from other abroad countries or based on imports. So we have not yet achieved. But in the area, this mission is coming at the right time where it is possible for us to become a leader in this place. But என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறது down the line, 5 years, 10 years down the line தான் தெரியும். So this mission rightly gives a framework for pushing R&D. Next, region supported, capable of supporting large scale production, and it will be தனியா இன்சென்டிவ்ஸ். இந்த இன்சென்டிவ் என்ன ஃபார்ம்ல வரப்போகுதுன்னா என்ன சொல்ல, பட் தே வில் பி கிவன். நெக்ஸ்ட், பாலிசி ஃப்ரேம்வொர்க், கம்ப்ளீட் பாலிசி ஃப்ரேம்வொர்க் வில் பி கிவன் டு சப்போர்ட் தி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் ஆஃப் த ஈகோசிஸ்டம். ஈகோசிஸ்டம் ஒரு புதுசா ஒரு ப்ராடக்ட் வருது அப்படின்னா we need standards and regulations for that.
And the coordinator skill development, of course. You need people to work on it and develop it. நீங்க வண்டி வாங்கிட்டு அது ரிப்பேர் பண்ண ஆளே இல்லை அப்படின்னா it will become a failure. And support pilot projects. So it is only these pilot projects, once tested, it will become bigger versions. So these are some of the final mission points. So what is the current status in India regarding in this? We have already discussed the initiative of Reliance. So Oil India Limited green hydrogen plant in Jorhat first time பண்ணிருக்காங்க. India's all 99% pure green hydrogen. NTPC blending start பண்ணிருக்காங்க in their piped gas network. So what are the advantages? Carbon emission plus it will give a better output. So they have done this, plus we have revised our target to 20%. அதாவது இத்தனை வந்து blend பண்ணணும் அப்படிங்கிறது we have recently kept a target. So that's all for this video, guys. Thank you.